if you are ready for the class, please raise the hand. We can start the class now. MashaAllah. اثنين واحد اثنين. Where are others? ثلاثة. Okay. MashaAllah. Okay, chale. Bismillah. Let's start now. You can put down your hands. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. So in our first session, which was before Salah, you study this lesson, Wasailun Naqli wal Ittisali Qadiman wa Hadithan. You listen the lesson and I've explained to you this lesson. Now let's do the tadribat of this lesson. Bismillah. Isti'ab. التدريب الأول ضع علامة صحيح أو علامة خطأ في المربع ثم صحيح الخطأ. بسم الله. عدد سكان العالم 4 مليارات. هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. كم عدد سكان العالم؟ 6 6 مليارات هذا قديما، ولكن الآن هو 8 مليارات. طيب إذن هذا خطأ. الجواب الصحيح حسب الكتاب 6، ولكن حسب الرقم الصحيح الآن هو 8. أصبح العالم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل والاتصال. هل هذا صحيح؟ صحيح. نعم صحيح 100%. نعم. السؤال الثالث، العربات الصغيرة من وسائل النقل الحديثة. خطأ. خطأ. Someone said the page is not showing. Can you see the page? No, sir. No. No, there is something else on the. Okay. Oh, what is there? Subhanallah. Oh. Okay, thanks for reminding. Okay. How about now? Can you see the page? Yes. Yes, Okay, sir. fine. So this is the lesson. وسائل النقل والاتصال قديما وحديثا. You are learning this lesson. You have completed the text. Now we are in tadribat. So we have done the first question. عدد سكان العالم 4 مليارات. هذا خطأ. والجواب الصحيح هو 8 مليارات. وحسب الكتاب 6 مليارات. ولكن السؤال الثاني، أصبح العالم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل والاتصال. الجواب صحيح. السؤال الثالث، العربات الصغيرة من وسائل النقل الحديثة. ما معنى العربات الصغيرة؟ Small cars with 4 wheels. Yes. من وسائل النقل الحديثة أو قديمة؟ قديمة. نعم. إذن الجواب هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. هذا الجواب خطأ. إذن الجواب الصحيح هو القديمة. نعم. السؤال الرابع، صنعت المراكب الشراعية قبل العربات الصغيرة. هل هذا صحيح؟ قبل. You have to pay attention to this word. قبل. نعم صحيح. صحيح؟ قبل. خطأ. Try to understand the question. صنعت المراكب الشراعية. المراكب الشراعية, the sailing ships made before العربات الصغيرة. خطأ. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ Look at this word, simple. بعد بعد. العربات أيوة. الصغيرة. أيوة بعد العربات الصغيرة. خلاص هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الخامس، المركبات التي تعمل بالمحركات من وسائل النقل الحديثة. صحيح أم خطأ؟
صحيح. صحيح. نعم الجواب صحيح. ما معنى المحركات؟ The cars or vehicles with the engine. engine. نعم المحركات معناه engines. طيب المفردات. التدريب الأول: اكتب 3 وسائل بعد كل عنوان. هذا تدريب سهل جدا، اكتبوا هذا كالواجب. just write اكتب 3 وسائل بعد كل عنوان. هذا هو العنوان: وسائل الاتصال الحديثة، اكتب. وسائل النقل الحديثة، اكتب هنا. وسائل الاتصال القديمة، اكتب هنا. وسائل النقل القديمة، اكتب. Do we need to هل copy? عندكم أي إشكال؟ نعم copy from the text من هنا. طيب خلاص. الآن ملاحظة نحوية: بناء الفعل الماضي. في الدرس الماضي أنتم درستم بناء فعل الأمر. في هذا الدرس تدرسون بناء الفعل الماضي. فعل الماضي also مبني with something. Let's see what is that. يبنى الفعل الماضي على الضم. We have 3 حركات in Arabic: فتحة، ضمة، كسرة and سكون. Along with حركات we have سكون. So فعل الماضي is sometime مبني على الضم. الضم means ضمة किसको कहते हैं؟ هذا يسمى الضم، رفع. right. البناء على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. فعل الماضي will be مبني على الضم when it is attached with واو الجماعة. What is واو الجماعة? Look here. صنعوا. This واو is called واو الجماعة. This واو represents the group. Like this واو tells the what happens is done by a group of people. تحدثوا. This is واو الجماعة. واو الجماعة. واو الجماعة and واو الجماعة. Whenever واو الجماعة attached with فعل الماضي, the فعل الماضي will be مبني على الضم. The actual فعل is صنع. صاد نون عين. This is the actual فعل صنع. But here it is mentioned صنعوا. Why the عين has ضمة on the top? Because of the واو. Whenever the واو attached with عين, like with any verb فعل الماضي, the فعل الماضي will be مبني على الضم. تحدثوا. Notice here ضمة. تحدثوا، حصلوا، فازوا، نجحوا. Everywhere you see. Wait a second. So no more confusion here. Okay. So you see مبني على الضم. Next is ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. Category number 2 البناء على السكون. So فعل الماضي will be مبني على السكون. What is the actual فعل here? جلس. جيم لام سين. The ta is extra here. The ta represents something else. Who did that فعل? That فاعل, it represents the فاعل. The actual فعل ends on sin. What is on sin? سكون. سكون. So we call it البناء مبني على السكون. It is always it will have sukun. This is called mabni, means this is a permanent harakat of sin when the ta attached. Not only ta, there's a ta, dhamma, ta, fatha. Jalastu means ما معنى جلستو? I sit. वो बैठ गई. I sat. Okay, I sat. मैं बैठा. I sit. حضرت. حضرت, sorry. He came. No, not he, you. When I You say came. ta, that means I am talking to you right now. حضرت. So here also you see the actual fail is حضر. حضر. But because the ta is attached here, so what is on ra? سكون. Sukun. So this is mabni ala sukun. You cannot say حضرت. It's wrong. It's حضرت. That's it. قرأ here. The actual fail is a قرأ, right? But we say قرأتي. So
So this Period. fi'l al-madi is mabni ala sukun because the ta is attached. Now katabna, we cannot say katabana. Katabna is the right one. The ba has sukun because the noon, the na of mutakallim is attached. This is fa'il. Al-banatu shakarna. So mabni ala sukun. So this is the second category of fi'l al-madi, which is mabni ala sukun. The first was mabni ala dhamm. Second is mabni ala sukun. Okay. Maybe some of you already know, so it is easy for them to understand. But for someone who is learning Arabic for the very first time in life, they'll be confused why there is a mabni ala sukun, why there is a mabni ala dhamm. So the answer is simple. Arabic language is all about harakat. If you know the harakat, you know the Arabic, especially the last letter of the word. You know, in the ancient time, like in the at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Quran was written. It was written on stones. It was written on so many things. At the time of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he decided to collect the entire written Quran and gather in one place and keep it safe. So he did that. When the time of Usman radiallahu anhu came, the Quran was written in one book. At that time, there was no harakat in the Quran. No fatha, no kasra, no dhamma, no sukun. It was just words, that's it. Even there was no nuqta. So how they read correctly? So the answer is simple. They are Arabs. They were Arabs. That's their language. They understand it. But when Islam spread around the world and non-Arabs, they accept Islam. And when they started reading the Quran, they started making mistakes because there was they learn Arabic, you know how to read, but since there was no harakat, since there were no nuqta, they made lots of mistakes. So here, the need of learning the Arabic language comes. So what I want to say is, if you have to learn the harakat is important, especially the last letter harakat. If you made mistake in, here in the first and second letter, not a big deal. But if you made a mistake here at the end of the letter, then you change the meaning. Let me give you one simple example. I think last time I talked about it. One quick example, then we'll move on. Surah Al-Fatiha. Every Muslim reads the Surah Al-Fatiha 5 times a day. So let's say Sirat al-Ladina an'amta alayhim. An'amta, the ta has fatha, which means we are talking to Allah. We are saying Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Oh Allah, show us the path on whom you bestow. जिन पर आपने नेमत की. If you made a mistake and you say Sirat al-Ladina an'amtu alayhim, then this is shirk. जिन लोगों को मैंने रास्ता सही दिखाया, अल्लाह ताला ने रास्ता सही दिखाया, मैंने नहीं दिखाया. So what we understand here is understanding the last letter harakat is very important. So that's what you are learning here. Bina ul fi'l al-madi, why it is important to know the correct Arabic. Okay, I hope if you have this type of doubt, you should understand why we are reading and studying all these things. Now we have the last group, that is al-bina'u al-fath. Mabni al-fath. Remember one small thing. All the fi'l al-madi in Arabic, it is mabni al-fath. It will always kana, sana'a. Any verb you take in Arabic language, if it is fi'l al-madi, it is mabni al-fath. At the end, there is a fatha. That's it. أخذت هند كتبها. البناء على الفتح كان صنع أصبح درس. درس. Here أخذ. Don't go for the ta. Ta is for muannas. The actual fi'l is what? أخذ. That's it. So you have to know
what is the actual verb and what is its end harakat. So this is the actual fi'l, kana darasa. Again, sa, this is for dual, but on scene, what is there? Fatha. So this is a lesson about bina'ul fi'l al-madi wa yubna 'ala al-fath fi ma 'adaha. Did you understand this? If you have any doubt, any question, please ask. Okay, looks like it's, واضح for everyone. Now we have, let's do تدريب. التدريب الأول. أسند الأفعال الماضية إلى الضمائر. الأفعال الماضية، فعل الماضي، إلى الضمائر pronoun في الجدول. واضبط آخرها. واضبط means حركة لقاء. That is called واضبط. آخرها بالشكل. شكل means حركات. فتحة ضمة كسرة is also called شكل in Arabic. كما في المثال. So you have some أفعال. These are the أفعال and these are the ضمائر. These are the ضمائر on the top. So here أفعال, here you have ضمائر. Let's look at the example. حضر. Which فعل is this? حضر. Is this فعل الماضي or مضارع? فعل ماضي. Yes, ماضي. It is مبني على الفتح. Always every فعل الماضي will be مبني على الفتح. It will always have fatha at the end. Every time. You don't have to think about it. حضر. Okay. Now what is the ضمير? تاء التانيث. حضرت. تاء التانيث. حضر is same. Just add تا. حضرت. تاء الفاعل. حضرت. ناء الفاعل. حضرنا. ألف الاثنين. ألف الاثنين means dual. حضرا. نون النسوة. حضرنا. واو الجماعة. حضروا. خلاص. Now you have the فعل. Now you do it by yourself. سمع. Let's do it. What comes here? سمعت. 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 سمعنا. 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 سمع. And this one? Do سمعنا. we have to join alif with ayn? Or we have to separate? نعم, you have to join سمع. Yeah. With ra you cannot join. So with ayn you can join. With sad you can join. With ba you can join. With sa, with dha, with noon, even with lam. Okay. So the next one is sami'na. سمعنا is over. Then سمعوا. سمعوا. خلاص. You learn this. I want you to take it as a homework. Please someone send this in the group, or I will take the screenshot here. Okay, but I think, okay, my WhatsApp is not open in the laptop. So please someone send in the group. I will share it. Okay, shukran. Okay, next. We have this تدريب. التدريب الثاني. عين الفعل الماضي وعلامة بنائه وبين السبب. Okay, here first thing you have to find out where is فعل الماضي here in this sentence. Once you find out the فعل, okay, that you have to write the actual فعل here. For example, there is a example. الطلاب فهموا الدرس. Here is a فعل الماضي. So what is the actual word? فهم. فهم. That's it.
The waw is extra here. That is waw al-jama'ah. The waw of plural. So you just write the actual fi'l, fahima. Okay, now alamatu bina'ihi. This is mabni ala dhamm. You have to look at meme. What is meme? Just write here, al-dhamma. Why it has dhamma? Because ittisaluhu bi waw al-jama'ah. Because it is attached with the waw of jama'ah, like the waw of plural waw. That is the reason it is mabni ala dhamm. Okay, let's do it here. Bismillah. First, al-mudirani ijtama'a ams. What is the fi'l? جمع جيم ميم ع. Are you sure? Yeah. Is there any other answer from anyone else? جميع. اجتمع. Ijtama'a. Yes, that is the actual fi'l. Ijtama'a. Okay. Ijtama'a. Okay. So what is the meaning of the sentence? Al-mudirani ijtama'a ams. Mudiran means two mudir, two managers or two principals gather yesterday. Al-mudiran, do mudir kal jama huwe. So al-mudiran, because of mudiran, we have ijtama'a. So first, mashallah, you find out ijtama'a is a fi'l. How do you write it? Do you copy the same or any change happen? Okay, we got the answer here in the chat. Alif will Alif drop will be and we removed. will have only Yes. Yeah. Good. Only ijtama'a. Okay, Yeah. mashallah. Now, what is it bina? It is ijtama'a. What is on ayn here? Fatha. Fatha. Good, mashallah. So write fatha. Why it has fatha? Ittisaluhu bi aliful ithnain. Okay. الثاني جمعنا طوابع من كل العالم. جمعنا, we collect or we collect طوابع, stamps من كل العالم, from every country or from around the world. पूरी दुनिया से बोलते हैं ना, من كل العالم. جمعنا طوابع, we collected stamps from the whole world. أين الفعل? فعل is جماعة. جماعة. Okay, this is the جماعة is فعل. Good. مبني على? سكون. Look at the عين. سكون. Simple سكون. technique. Look at the عين. سكون. مبني على السكون. لماذا؟ اتصاله, you have to answer like this. اتصاله, because it is attached with نعم. na. Okay, there is a name for that na. The نعم name is الفاعل. نعم الفاعل. ناء الفاعل. نعم. اتصاله بنا الفاعلين. أحسنتي. الثالث البنات شاركن في المسابقة. Girls participated in the competition. المسابقة competition. شاركن participated. البنات girls. أين الفعل؟ شاركنا. أحسنتي. نعم نعم شاركنا. How do you write شاركنا like this? What is the actual فعل? شارك. 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 أحسنتم. شارك. What is this? Is this مبني على الفتح أو ضم أو what? نون نسوة. سكون. مبني على السكون. مبني على السكون. First you have to you come step by step. مبني على السكون. Now your answer come. Why it is مبني على السكون? نون نسوة. اتصاله, ये बोलना है. اتصاله, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है. اتصاله means it is attached. اتصاله بنون النسوة. نون النسوة. أحسنتم ما شاء الله. منحت الحكومة العلماء جوائز. حكومة awarded scholars, awards. The حكومة awarded Prizes. منحت means awarded.
الحكومة is حكومة government. Nice. العلماء الجوائز. منح is فعل. منح is فعل. منح is فعل. أحسنت. منح is فعل. طيب مبني على إيش؟ على السكون. فتحة. فتحة is the correct answer. Look at the ha. Simple technique. Okay. Don't always find out the actual fi'l. Then look what is on the last letter. Simple technique. Okay. مبني على الفتح. لماذا؟ اتصاله بتا. تاء الفاعل. اتصاله بتاء هذا تاء الفاعل اصلا. تاء التانيث is not mentioned here. Okay. Anyway, this is تاء المؤنث, you can say, because منحتي تاء التانيث اصلا. This is تاء التانيث. This is منحت اصلا. Yeah. تاء التانيث. The actual thing is منحت الحكومة. We gave kasra because here also there is a sukun, here also there is التقاء sukun. الساكنين. Yeah, this is called التقاء الساكنين. إذا حرك بالكسر. There's a Arabic rule, قاعدة. So when two sakin come side by side, you cannot read the word. So Arabs, they made a rule. If two sakin come side by side, what you do? You just combine them and give sukun. So it became manahati. It was manahat l-hukuma. So you cannot read a word with sukun. L-hukuma. You have to read al. Anyway. أعلنت النتيجة بالأمس. I have announced the result yesterday. أعلنت. أين الفعل؟ أعلن. أعلنت. Okay, mashallah. So how do you write it here? أعلنت. أحسنت يا رافع. نعم. أعلن. This is actual فعل. أعلن means إعلان करना. Okay. مبني على ماذا؟ فتح. على السكون. على السكون. ما شاء الله. You learn the technique. مبني على السكون. Why؟ باتصاله تاء الفاعل. اتصاله بتاء الفاعل. أحسنتم ما شاء الله. آخر واحد. بعثوا رسائل إلى كل العالم. بعثوا. واو الجماعة. Okay. بعثوا means they sent. उन्होंने भेजा. رسائل messages or the message إلى كل العالم, to the whole world. بعثوا, they all send a message to the whole world. What is that? واو الجماعة. واو الجماعة is here, but بعث. مبني على إيش؟ مبني على فتح. مبني على الضم. Always remember, if there is a wow, it's automatic ضم. Okay. لماذا؟ اتصاله بواو الجماعة. خلاص ما شاء الله. ما شاء الله. Okay. Now easy تدريب. التدريب الثالث. املأ الفراغ بالفعل الماضي الصحيح مما بين القوسين. Fill in the blanks by selecting the correct فعل الماضي. How do you select the correct فعل الماضي? You have to look. Let me explain. المثال. Example. الناس. Only ناس is here. تحدثوا. We copy from here. الناس تحدثوا عن الشبكة الدولية. People talk about the internet. So why we choose تحدثوا? Why we did not choose تحدثنا or تحدثا? Because they are talking about people. Plural. Yes. ما شاء الله. ما شاء الله. خلاص. So الناس is a plural. So you're talking about nas. So nas is collective noun. It's plural. Log. So you have to select the fi'l according to the subject. Oh, Bismillah. السؤال الأول. الشبكة الدولية. What is الشبكة الدولية mean? Internet. Internet. Internet is what?
is mufrad or jama'? What? Mudhakkar or muannas? مفرد or مؤنث. خلاص. مفرد. It's mufrad and muannas. Internet dash malayin an-nas, millions of people. Internet. Rabatat, ربطت rabattu, ربطت. rabatna. ما شاء الله. نعم. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الثاني الفراغ داش الإنسان الحيوانات في النقل. إنسان إنسان is a fa'il, so إنسان did something. Is إنسان what? إنسان مفرد أو جمع؟ جمع مفرد مذكر. Here, always remember, إنسان will be used as a mufrad. Even إنسان is a common word, but إنسان is one إنسان. What is the plural of إنسان? إنس. نعم. وما خلقت الجن والإنس. So إنس is a plural. So الإنسان استعمل. ما هو الجواب؟ استعمل استعمل الإنسان. ما معنى استعمل؟ use करना. نعم. used. Someone used. Already used. استعمل. Good ما شاء الله. الطالبات فراغ في الاختبار. طالبات student. Girl student. مؤنث. In exam. مؤنث جمع. جمع نجحت. نجحنا. ما شاء الله أحسنتم. نجحنا. يا فاطمة هل فراغ المغرب أو فاطمة is dash مغرب. singular مؤنث. فاطمة. singular مؤنث. Okay, singular مؤنث. Okay, answer. صليت المغرب. صليت صليت المغرب. Is there any other answer? Okay, خلاص. So صليتي is the right one. Why it is صليتي is the right one? Because someone is talking to Fatima. يا فاطمة. يا means someone is talking. So صليتي هذا هو الجواب الصحيح. نعم. أحسنتي يا everyone. Okay. الخامس أنا فراغ قبل يومين من مصر. وصلت. ما شاء الله. وصلت because أنا. Okay, I'm talking about. نحن فراغ لك رسالة بالبريد الإلكتروني. أرسلنا هذا أرسلنا. نعم أحسنتم ما شاء الله. خلاص. First, that three examples have no three options that we explain when we will use that with sukoon and dhamma and fatha. Yes, first, like in this tadrib, you just have to select the correct answer. Yeah, but Robert got Robert two and Robert na. No, Robert na means for us. For you can say so. Ta and ta sukoon is. Robertat. When we use Robertat and Robert and Robertna. Okay. Robertat is for muannath. Okay. Shabakatu ad-duwaliya is what? Mudhakkar or muannas? muannas. Ta'i marbuta. No, let her answer. Who was that? Are you answering? Okay. This is muannas, right? Ash-shabakatu ad-dawliya is muannas. Is shabakatu ad-duwaliya is mufrad or jama'? It's a thing. Just it's a singular. Yeah. If you don't have to go to the meaning, you can look at the word and say, okay, shabakatu is wahid. Mufrad. Duwaliya, khalas, this is sifa. So this is singular and this is muannas. So what is a suitable verb for that? Rabatat or rabattu or rabatna? Which one is? Khalas. You got the answer? So when we will use rabattu, that I want. Rabattu, when you did something. For example, I want to say, I connect millions of people. So I will say, Ana rabattu.
Okay. So that only I want to ask. And Robatna? Okay. Rabatna is a group of girls. For example, you all. You can say Al-Talibat Rabatna Malayin An-Nas. The girl student, they connect the millions of people. Is that noon alif ustar or noon fatha? Just Noon Fatha. You see here on the screen. Yeah, so it is also like for the female plural. Yes. This is only for the female plural. Not Noon- also. It is all. Jazakallah Okay. khairan kaseeran. الله يبارك فيك. آخر التدريب الأخير، حول الأفعال المضارعة التي تحتها خط إلى أفعال الماضية كما في المثال. Here you have to turn الأفعال المضارعة، فعل المضارع which is underlined to فعل الماضي. You learn mashallah what is فعل الماضي and what is فعل المضارع. Now let's see how far you remember. There is a مثال. المسلمات يقرأن القرآن كثيرا. المسلمات يقرأن is ماضي أو مضارع. The moment you look here, the Mudari. you have to understand this is مضارع. Okay. المسلمات يقرأن القرآن كثيرا. Turn that يقرأن مضارع into ماضي. قرأنا. المسلمات قرأن القرآن كثيرا. Okay. بسم الله. الطلاب يدرسون اللغة العربية. هذا يدرسون. أدرس No. slowly. Darasu. نعم، هذا هو الجواب. لا تتعجلوا. اوكي. الطلاب درسوا اللغة العربية. نعم. الثاني، المريضان يتناولان الدواء. What is the فعل؟ تناول. تناول with ألف. تناول because المريضان كم مريض؟ واحد أو اثنين؟ اثنين. Then تكتب تناول with ألف. After لام you have to write ألف. تناول الدواء. الثالث، سنرسل لك رسائل كثيرة. سنرسل نون أرسل يرسل نرسل. We will send to you so many messages. So what is the فعل؟ أرسل. أرسلنا. We have sent you. हमने भेज दिया. Okay. خلاص. الرابع، أبعث رسائلي بالبريد. أبعث. I'm sending my SMS by mail. بعث is a فعل. بعثت. بعث is a فعل. بعثت is the correct answer. بعثت. ما شاء الله. آخر واحد، الطالبات يتعلمن اللغة العربية. الطالبات يتعلمن. تعلم is a فعل. تعلم is فعل. تعلمنا. نعم. تعلم تعلمنا. أحسنتم. ما شاء الله. خلاص. هذا هو الدرس عن بناء الفعل الماضي. الآن الدرس الأخير. There are two more lessons, but I think one more lesson is enough. Before we start the new lesson, there is an announcement. The announcement is we have 2 weeks. We have 2 weeks, like next week. Yeah. بعد الأسبوع القادم. Okay. We have 2 weeks for the class. That's it. After 2 weeks, we have exam. And that exam will be the end of this semester. We're supposed to complete book 2 also by this time. I mean, by next week. But you know, the lesson, all the wahdas are very lengthy.
So if we try to finish it fast, you cannot learn properly. So I did it slow. No problem. Inshallah, when we start the next semester, we will continue from where we stop. That is one thing. So next week is the last class. Then next week will be the exam. So we have only today's class, and the next week class. Then you have exam. So what you do is, while you study throughout the week, you memorize the new mufradat, all the mufradat of the book, the previous book, from Wahda number 1 to 9. Every single day, by heart, 10 words. So I think in 10 days, you can learn 100 Arabic words. So it's easy technique, does not take much time. Inshallah. Nadwatun. And tomorrow I am going to send question paper for the book 1, the whole book 1 we have completed last week. I'm going to send the question paper in the form of Google form, as we have done, for the first semester. So the previous book exam will be on Google form, inshallah. Exam portion, first book and second book, first and second Wahda, like Wahda number 9 and 10. Inshallah. It will be easy. You focus more on learning. Don't worry about the exam. If you learn well, last exam is easy. Okay, now let's learn the lesson number 3. Nadwatun anil awlamah. Oh, this is new thing, al-awlamah. I want you to listen this lesson. Bismillah. Okay. الوحدة التاسعة، الدرس 11 بعد 100. استمع إلى الحوار. الحوار ندوة عن العولمة. كانت ندوة مفيدة، لماذا لم تحضري؟ كنت أمس مشغولة، زارنا بعض الضيوف. حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها. ماذا حدث في الندوة؟ كانت المتحدثات فريقين، فريقا يدعو إلى العولمة وفريقا يرفض العولمة. وما حجة كل فريق؟ يقول الفريق الأول: ستؤدي العولمة إلى تنمية جميع الدول، خاصة الدول الفقيرة. وماذا يقول الفريق الثاني؟ يقول إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة. وكيف انتهت الندوة؟ دار نقاش ساخن بعد الندوة، ورفض معظم الحضور العولمة. لماذا؟ لأن الدول الغنية ستفرض لغاتها وثقافاتها على الدول الفقيرة. أنا أتفق مع هذا الرأي. أنا أرفض العولمة، وأنا لن أترك لغتي وثقافتي. Okay. Bismillah. So this is a lesson about al-awlama. Nadwatun anil awlama. What is the meaning of nadwatun? Nadwa is a conference. There is another word for conference, mu'tamar, and this is nadwa. Anil awlama. Nadwa is seminar also, but on the high level, you can say it as a seminar and conference, both. In today's time, even for seminars, for conference, they use nadwa. Al-awlama. Al-awlama means globalization. When everything goes global, that is called globalization.
So ندوة عن العولمة, a seminar about globalization. That is the lesson name. الدرس هذا الدرس عبارة عن الحوار بين فاطمة وزينب. هما طالبتان في الجامعة. زينب كانت ندوة مفيدة. لماذا لم تحضري؟ Zainab said, the ندوة was مفيد. لماذا لم تحضري? Why you did not come? فاطمة كنت أمس مشغولة. I was busy yesterday. زارنا بعض الضيوف. Some guests visited us. زارنا. زينب حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها. Most of the university teachers and students or lecturers and students came to the ندوة. معظم means most of the. معظم مدرسات الجامعة وطالباتها. Most of the university lecturers and طالبات students حضرت الندوة. فاطمة ماذا حدث في الندوة? What happened in the seminar? في الندوة. in the ندوة. زينب كانت المتحدثات فريقين. المتحدثات means speakers. كانت المتحدثات فريقين. The متحدثات was فريقين. There were two groups. فريقا يدعو إلى العولمة وفريقا يرفض العولمة. A group or a team. فريق is a team. فريقين means two teams. So team number one, فريقا, one team was inviting towards عولمة, globalization. وفريقا, and the other team, يرفض العولمة, was refusing or rejecting the globalization. فاطمة وما حجة كل فريق؟ حجة means دلائل, proof, sources, or you can say the references. That is called حجة. وما حجة كل فريق, and what was the reference of every فريق, every team. زينب يقول الفريق الأول, the first team was saying, الفريق الأول, ستؤدي العولمة إلى تنمية جميع الدول خاصة الدول الفقيرة. This is what they say. ستؤدي, from here. ستؤدي العولمة. The globalization will become the reason for the development of all countries. التنمية, تنمية means development. किसी चीज का बढ़ना, that is called تنمية. جميع الدول وخاصة الدول الفقيرة, especially the poor countries. فاطمة وماذا يقول الفريق الثاني? And what was the second group was saying? زينب يقول إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة. And this is the reality. This is the reality. إن العولمة, indeed, the globalization will become the reason for the haymana, for the dominance of the rich countries on the poor countries. فاطمة وكيف انتهت الدورة? And how وكيف انتهت الندوة عفوا, and how the ندوة, the conference or the seminar انتهت, ended. زينب دار نقاش ساخن بعد الندوة. After the seminar there was a hot discussion happened. نقاش means debate, the hot debate. Dara means कोई चीज घूमना. So here Dara means when two group give their own references
So that's how the things happen. So dara means किसी चीज का घूमना या चलना, चला. Dara niqashun sakhirun, a hot debate or the discussion after nadwa. ورفض معظم الحضور العولم, and most of the audience, al-hudur means audience, جو حاضر हुए, and most of the audience they reject al-awlama, globalization. فاطمة لماذا؟ زينب لأن الدول الغنية ستفرض لغاتها وثقافاتها على الدول الفقيرة. Because the rich countries الغنية ستفرض, they impose لغاتها, its languages, وثقافاتها and their culture على الدول الفقيرة, to the poor countries. And that's what happened now. فاطمة أنا أتفق مع هذا الرأي. I agree, أتفق with this right, with this opinion. أنا أرفض العولمة, I reject globalization. زينب وأنا لن أترك لغتي وثقافتي, and I am never going to leave my لغة, my language, وثقافتي and my culture. So هذا هو الدرس. الآن ما رأيكم ننتقل إلى مفردات ثم نحو إن شاء الله. مفردات. التدريب الأول: صل بين الكلمتين المتضادتين. يختلف. نعم. يتفق. ارفع صوتك. يتفق. نعم يتفق. يتفق. يبدأ. ينتهي. نعم يبدأ ضده ينتهي. قبل. بعد. سريع. بطيء بطيء. حديث. الحديث. غنية. قديم. القديم. Then the last one is غنية فقيرة. هذا هو ما شاء الله easy. Okay, now علامات الإعراب الأصلية. هذا هو الدرس الثالث. ملاحظة النحوية. I think this is the last lesson we learned, then inshallah we end the class. علامات الإعراب الأصلية. الإعراب الأصلية, what are the علامات? What are the sign of الإعراب الأصلية? The actual إعراب. In Arabic, you have ضمة, you have فتحة, you have كسرة, you have سكون. هذه 4 علامات الأصلية. Then you have اسم and you have فعل. اسم الطفل، لام ضمة لو، الطفل. فتحة الطفل، كسرة الطفل، سكون خلاص الطفل فقط. فعل يجلس، مضارع لن يجلس. This is also مضارع, but لن. Do you remember the lesson? If لن comes on فعل المضارع, it gives فتحة to its end. Anyone remember that? Yes. Yes. And now سكون يجلس, this is also فعل المضارع, but when لم comes on فعل المضارع, it gives سكون to its end. And ending her. Yes. So what you learn from here, from this box, is فعل will get فتحة, ضمة, فتحة and سكون, and اسم will get فتحة, ضمة, كسرة. There is no سكون on اسم. These are the الأصلية, the actual العلامات الإعراب الأصلية. Let's see here. التدريب الأول: ضع في المربع اسم العلامة الواقعة في آخر الكلمة. Pay attention to the آخر الكلمة, to the end of the word. المثال: يدرس. What is this? سكون. السكون. بيت. الفتحة. الفتحة. علم.
الفتحة الصحة الضمة يكتب. سكون. Okay, it's easy thing. I don't know why why there is this lesson is here. It's supposed to be in the very beginning. Anyway, it's easy. Everyone knows this. Dhamma, kasra, sukoon, fatha, kasra. How about if we skip this? Okay, let's see what is here. التدريب الثاني. أواخر الكلمات التي تحتها خط بالشكل ثم اذكر اسم العلامة. طيب. Look at the example. Here, أواخر الكلمات. You have to write harkat on the أواخر الكلمات. The last letter does not have a harkat here. Do you see any harkat on the last letter here? No, sir. Nothing. But you have to write. Yeah, this is interesting. Now, here we have example. لماذا لم تحضر? Lam is there, but there is nothing on ra. So what you did is, you write here, تحضر with sukoon, and you name the harkat, that is as-sukoon. الشكل. شكل का मतलब क्या है? What is the meaning of shakl? Harakat. In Arabic, harakat is called shakl. Bismillah. Yatahad. Okay, I want you to write it. Or say it now, quickly. Yatahad. Yes. What? The full. Dhamma. Dhamma. Someone say it's dhamma. That's the right answer. Because فعل المضارع known for dhamma unless there is something before فعل المضارع. Good. dhamma. तो सर लम यहाँ पे तो यतहद्द- लम सर यहाँ पे लम आया हुआ है ना, तो इसलिए साकिन कर दिया ना, लम यतहद्दस. We are talking about number one. First one. इन्ना लिल्लाह. Okay. Now the second one. لم يتحدى يتحدث. what? تحدث. أحسنتم. سكون. 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 Okay. Because of lam. لن. فتحة يتحدث. 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 يتحدى. ثاء. أحسنتم. أحسنتم. ما شاء الله. فتحة. فتحة. Okay. تتأثر الدول الغنية والدول what? لن يتحدث. والدول. We are here. Number 4. Okay, mashallah. Most of you gave the answer. This is also الدول. Okay, let me explain this thing. تتأثر is a فعل. الدول الغنية is a فاعل. And فاعل will have ضمة at its end. Wow is حرف العطف. So after wow also the word will have the same harakat as it has before wow. So before wow, what is on lam? On this is fa'il. Okay, so here this is also fa'il. After wow also same. So dhamma, dhamma. Remember this rule. Before wow and after wow, same harakat. It's a rule. Wow. الخامس تساعد الدول الغنية الدول الفقيرة. إيش؟ الدول. Okay. Okay. ما شاء الله. Next is تهيمن الدول الغنية على الدول الفقيرة. الدولي. الفقير. Someone saying الدولي. Why is الدولي? على. Because of على. حرف جر. Why? حرف جر before. You remember? مجرور ना? Yes, this is harful jar ala, and after harful jar, every word will get kasra. كسرة. Khalas. Yes. So here you are learning the actual the nahu. Okay. How about we skip this? MashaAllah. We have see number 2 and 3 again. It has a fatha, right? Both of them. Wait a second. Can you repeat the question? Number 2 and number 3. لم يتحدث for both Number 2 and 3. and number 3. Yeah. Okay. This is 2 and this is 3. What? And why not dhamma? Because of the lam and lan.
Yes, when lam comes on fi'l al-mudari, it gives sukoon to its end. We learned in the previous, book. And when lan comes on fi'l al-mudari, it gives fatha. What is the meaning of lan? Hargiz nahi. Hargiz nahi, never. That is the meaning of lan. And what is the meaning of lam? Nahi. Nahi. Yeah, not. Not. Or did not. In that case, it will be sukoon and we will change it to kasra because of the iltiqa as-sakinain. لم يتحدث الطلاب. Kasra will not come. Kasra will not come. Due to iltiqa as-sakinain, because if we lam yatahaddith, yeah. we're making it sukoon, but because of the joining, we will give it kasra. Yeah, that is a different case. That in that case, lam yatahaddath at-tullab. Yeah, that's a different rule. But now you have to focus more, so you understand the rule. Here you have to write it lam yatahaddath. You have to mention here just that you learn. Then inshallah, when now you become expert, mashallah. So you can write it lam yatahaddath at-tullab. But the student should know why it is kasra and what is the actual harkat of the tha. Wait a second. Let me this. Khalas. Okay. Fahm al-Masmur, we'll skip it. We already did the listening today. Takallam, now we don't have time to do it. We have the last lesson. What do you say? We have almost 1.5 hours for Maghrib. Can we finish this quickly? Or are you all tired? We can finish, inshallah. Tired, I think. MashaAllah. May Allah I give think all we of can you finish. strength. Because we Okay. have You can keep so I some think we should snacks do. and you can eat and learn, inshallah. To get Bismillah. Good. Now I listen, they'll listen. Relax for 2 minutes, just listen. What's the lesson number? 114? Yeah. Because next week is the last class. So I want to finish this Wahda today. الوحدة التاسعة الدرس 14 بعد 100. استمع إلى النص. دول الشمال ودول الجنوب. أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة. كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة؟ إنني أدعوك يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة. هيا نتجول فيها وننظر كيف يعيش سكانها. سأصحبك معي في طائرتي. إنني أملك طائرة سريعة أسرع من الصوت. تفضل يا صاحبي، اركب الطائرة وهيا بنا ننطلق. نحن نطير الآن فوق دول الشمال. انظر إلى هذه الدول. إنها دول غنية تملك القوة والعلم والمال. انظر إلى الناس. إنهم أغنياء في هذه الدول. يلبسون أجمل الثياب وهم أصحاء ويعيشون في بيوت جميلة. ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. إنهم يعيشون في أمن ورخاء. هيا نزور الجانب الآخر من العالم. هذه دول الجنوب. إنها دول فقيرة لا تملك القوة ولا العلم ولا المال. انظر إلى هؤلاء الناس. إنهم فقراء يلبسون ثيابا بسيطة ويعيشون في بيوت صغيرة ومعظمهم مرضى. ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد؟
ولماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا؟ يا لها من حياة. هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة؟ يعيش نصف سكانها في رخاء ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب. لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن؟ هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام؟ الله أعلم. Okay. دول الشمال ودول الجنوب. Eastern countries and Western countries. That is the name of the lesson. دول الشمال. الشمال is the east. الجنوب is the west. دول is a plural of دولة. country. أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة. No need to translate, right? You all know this. كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة? How this village people live. إنني أدعوك يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة. Indeed, I'm inviting you, oh my friend, to visit this small village. هيا نتجول فيها. Let's take a walk around. Let's take a walk in the village. We are talking about the global village. وننظر كيف يعيش سكانها. And we'll see how its people live. سأصحبك معي في طائرتي. I will take you with me in my plane. إنني أملك طائرة. I own a jet. سريعة, a fast jet. أسرع من الصوت, is faster than the voice, that is the supersonic. تفضل يا صاحبي. Come on my friend. اركب الطائرة. Come, hop in my jet. وهيا بنا ننطلق. Let's go. نحن نطير الآن فوق دول الشمال. Now we are flying on eastern countries. انظر إلى هذه الدول. Look at these countries. إنها دول غنية. Indeed, these are the rich countries. تملك القوة والعلم والمال. They own the power, knowledge, and money. تملك means owning something. Is it is مالك هنا. انظر إلى الناس. Look at the people. إنهم أغنياء. They are rich. في هذه الدول, in these دول, يلبسون أجمل الثياب. لبس, يلبسوا means پہننا. They wear beautiful clothes. أجمل الثياب. الثياب, clothes. وهم أصحاء, and they are healthy. أصحاء means healthy. ويعيشون, and they live في بيوت جميلة, in beautiful houses. ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. The مدارس, schools, university, جامعات, مستشفيات, hospital, مصانع, industries, والمزارع, farms are here, so many. ما أكثر means बहुत ज़्यादा है. ताज्जुब कर रहे हैं, क्या ही ज़्यादा है. إنهم يعيشون في أمن ورخاء. Indeed, they are living in peace and prosperity. أمن, peace. رخاء means prosperity. هيا نزور الجانب الآخر من العالم. هذه دول الجنوب. Let's visit to the other side of the world. الجانب الآخر, other side of the world. هذه دول الجنوب, and these are the Western countries. إنها دول فقيرة. جنوب. Is it Western or Eastern? Western. No. الشمال. Why did he write? Because it looks, Okay, let's complete the lesson. Maybe there is a lesson here. In the lesson, there is a lesson. Look at this
Western countries, دول الجنوب. إنها دول فقيرة. They are the poor countries. لا تملك القوة ولا العلم ولا المال. They don't own the power, علم and مال. انظر إلى هؤلاء الناس. إنهم فقراء. They are poor. يلبسون ثيابا بسيطة. They wear very بسيطة. ثيابا بسيطة. बहुत ही सादे सीधे. We can say بسيطة. सादे सीधे कपड़े. ويعيشون في بيوت صغيرة. And they live in a small house. ومعظمهم مرضى. And most of them are مرضى, sick. ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. The مدارس, schools, والجامعات, المستشفيات, المصانع, industries, المزارع, farms are very little here. बहुत ही कम है. क्या ही कम है. لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد? Why people fight in these countries? ولماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا? And why the فقر, the poor, the poverty, المرض, sickness and جهل, ignorance is spreaded here. يا لها من حياة. What a life is this. هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة? Did you see, oh my friend, this small village? يعيش نصف سكانها في رخاء. Half of its people live in prosperity. ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب. And the other half live in the poverty and war. لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن? Why not all the village people live in the رخاء and أمن? في رخاء وأمن. رخاء, prosperity and أمن, peace. هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام؟ الله أعلم. Okay. So we are done with the lesson. We don't have to check the reality. Last line. الله أعلم. هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام? Is it going to happen, in one of the day? Is it going to happen? Allahu A'lam. This is his wish. Why all the people of the village lives in Rakha wa Amn? Is it going to happen any day? Allahu A'lam. Allah knows best. सर जैसे कहते हैं ना कि शायद ऐसा कभी हो जाए, इस तरह से ना? نعم. هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام? Yes, someone raised a hand. What is the question? Nilofer Patha. सर शिमाल एंड जुनूब हम उर्दू में नॉर्थ एंड साउथ को बोलते हैं ना? Yes. यहाँ फिर मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न बोलेंगे क्या सर? नहीं. Shamal is a north. Shamal is a north. Always Shamal is north. And Janoob is a south. But I said west and east. The whole lesson? Yes, sir. Yes. Okay. So take the words back. Shamal is always north. And Janoob is always south. Okay, so how about if you skip this, the derivat, because you know the lesson. We'll see what is the grammar here. إعراب الفعل المضارع. Easy one, inshallah. Just 1 second. Okay, so إعراب الفعل المضارع. The إعراب of فعل المضارع. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة النصب مثل أن ولن. We learn فعل المضارع is always مرفوع. But if أداة النصب, the nasab tools like أن and لن comes before فعل المضارع, the فعل المضارع will have فتحة at the end of the word. ويجزم المضارع إذا سبق بأداة الجزم
And if lam wala an-nahiya, if these two words come before mudari', it gives sukun. ويرفع المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب أو بأداة الجزم. If there is no أداة النصب and no أداة الجزم, then the فعل المضارع will be مرفوع forever. This lesson is also easy, mashallah. You already learned this. We have three categories: al-mansub, al-majzoom, al-marfu'. أريد أن أتعلم العربية. The an came, that is why it is أتعلم. لن تصل, you all already know this. When an and lan comes before mudari', it gives fatha to its end. Now if lam and la, which la is this? La an-nahiya. When you are ordering something not to do, that is called la an-nahiya. So when lam and la comes on mudari', it gives sukoon to its end and it's called majzoom. And this is called mansoob. And if there is no adatul nasab and adatul jazm, it is marfu'. Khalas. It's easy. You already know this. Let's do one tadrib to make it perfect. One and last. التدريب الثاني. حول الفعل المضارع المنصوب إلى مجزوم بلم أو بلا الناهية واضبطه بالشكل كما في المثالين. So you have 6 sentences and you have 2 words, la and lam. You have to add la and lam on all the fi'l al-mudari' in this sentence and made the changes. Uridu. There is a la. La uridu. How do you write it? La uridu or la urid? Please write here or say it. La urid. La and lam. Can you hear me? Yeah. Hello, is my voice is clear? Yeah, it's clear. La urid. Okay, and lam? Urid. Lam? Lam urid. Okay, la urid is correct, mashallah. Done. And lam? Look at the second word. Second sentence. Lan tanjaha bisuhulatin. Instead of lan, lam tanjah. Write lam. Lam tanjah. Okay, lam tanjah. That's correct. Next, uridu. Uridu la adu. Okay. La La urid. La urid. La urid. La urid. That's it. Okay. Uridu an ajlis. Oh, because there is no an. There's a different one. An. Okay, we have to pay attention here. Can we change the first Urid. Urid or the second First one? First one. This one? First one, Usafir, we have to change. A1, okay. Oh, okay. I didn't pay the attention. I am in a hurry to end the class because you are tired. Okay. Antusafir ka antusafir ho gaya sir. Yes. Halas, got it. Shukran. Okay. So, أريد أن أسافر. لن تعمل. Okay. Yeah. So, أن تسافر become لا تسافر. لن تعمل become لن تعمل become لن تعمل. Okay. أريد أن أتعلم. أتعلم. أريد لا تعلم. No. You have to make changes because the la is la and nahiya. When you are talking to somebody, you have to use la and nahiya. So 2 changes you have to make. لا أتعلم لا تتعلم. Can you repeat the first one? لا urid. تتعلم. Because the fi'l is تعلم يتعلم. That is the fi'l.
So تتعلم. لا تتعلم. أريد أن لا تتعلم. Okay. أريد لا تتعلم. But the sentence is not correct. If we write like this, أريد لا تتعلم means there is something missing. Like أريد أن لا تتعلم. But anyway, you just copy it as it is given. لا تساعد. أريد, we are done with this. لن تنجح بسهولة. لن تنجح, it was right. لن تنجح. Number 3. أريد أن أجلس. أريد لا تجلس. خلاص. لن أحصل. لم أحصل. أحب أن أدرس. أحب لا تدرس. Can you repeat the fourth لا one, please? تدرس. Fourth one is the sentence is لن أحصل. The أحصل has fatha because of lan. Now if lam comes before أحصل, it gives sukun. لم أحصل. لم أحصل. Now the fifth one, أحب أن أدرس. So أدرس has seen fatha because of an. Now you have لا تدرس. لن أقدم. لم أقدم. لم أقدم. This is not fatha, this is kasra. If it comes under the shadda, it is kasra. If it is on the shadda, it is fatha. It's lam tuqaddim with sukun. نعم لم تقدم. Yes, لم تقدم with sukun on me. أوراقي. I will give you one homework because this tadrib is interesting and you will remember all the rules. حول المضارع المنصوب والمجزوم. This is the opposite. So here you have فعل المضارع which is mansoob and majzoom. You have to turn into normal fi'l al-mudari'. You have to remove all the lam and lan and la and write it the actual fi'l al-mudari'. That is the tadrib homework. That is second homework. At least you must have 4 homework. So every day you can do 1 homework. And inshallah tomorrow I will send the Google form for the test.